Dragi prieteni, bun găsit! Vă mulțumesc pentru că sunteți din nou împreună cu mine și cu oaspetele meu. Pe pagina mea de Facebook, ca de obicei, caut să aduc în discuție subiecte extrem de importante, mai ales pentru comunitatea creștină din România, dar de asemenea pentru întreaga populație a României, subiecte de interes comun, subiecte care nu sunt discutate atât de mult în presa română, în mass media din România. În seara aceasta am ales să discutăm subiectul extrem de important al libertății religioase și pentru a discuta subiectul acesta îl am ca invitat astăzi pe un prieten, un avocat internațional din Brazilia, care locuiește în localitatea Porto Alegre, în Brazilia, cu numele de Jean Regina. În câteva minute o să fac o mică prezentare a domnului Regina, care a agreat să fie cu noi în seara aceasta. Dar înainte de aceasta vreau să fac o mică introducere a subiectului nostru. De fapt, am intitulat subiectul din seara aceasta Libertatea religioasă și relevanța ei în construcția societății contemporane. Natural, subiectul libertății religioase poate fi discutat dintr-o mulțime de perspective sau unghiuri, dacă vreți, însă am decis că în seara aceasta vom discuta subiectul din această perspectivă, deoarece, așa după cum poate ați văzut pe pagina mea de Facebook, am scris de mai multe ori deja despre posibilitatea, de fapt nu doar posibilitatea, ci de fapt iminenta reconfigurare a sistemului global, înspre bine sau înspre rău. Iar întrebarea fundamentală pentru mine și alte persoane ale credinței religioase este în ce măsură creștinismul, valorile creștine și libertatea religioasă vor fi luate în considerare în reconfigurarea sistemului global. Deci acesta va fi unghiul care vom discuta în seara aceasta cu oaspetele meu. Având în vedere că dânsul locuiește în Brazilia, îi voi pune întrebări privind subiecte inedite pentru români, rolul și importanța religiei în civilizația braziliană, în construcția societății braziliene. De asemenea, vom discuta anumite provocări care creștinii din Brazilia cu care se confruntă din perspectiva drepturilor religioase și a libertății religioase. Brazilia, cu toate că este o țară creștină, are și ea provocările ei, la fel cum și noi creștini din Europa avem provocările noastre în fața secularismului european. Iar în final o să solicit colegului meu să ne spună câteva cuvinte despre relația dintre Brazilia și Uniunea Europeană în ceea ce privesc valorile și ceea ce eu numesc un neocolonialism din partea Uniunii Europene la adresa țărilor în dezvoltare privind valorile și încercarea Uniunii Europene de a impune un set valoric anticreștin, imoral și în întregime secularist asupra acestor țări. Jean Regina, good evening and thank you very much for being my guest on my Facebook page today. Well, yes, wonderful to be here. Peter, thank you for having me. It's an honor. I'm really thrilled to be part of this talk and to discuss about the importance of religious freedom in the construction of civilization and how it is important for democratic governments. And wonderful to be here. Thank you. Yeah, so let me switch to Romanian. I'll be switching back and forth to Romanian and back to English. And if I do not always preface my comment that I'm switching back and just speak in Romanian, just please bear with me. Dânsul ne spune că este bucuros să fie pe pagina mea de Facebook. Majoritatea dintre dumneavoastră înțelegeți limba engleză, dar fac un sumar al prezentării dânsului în limba română pentru cei care nu stăpâniți atât de bine limba română. Dânsul spune că este de asemenea onorat să fie cu noi în seara aceasta, să putem discuta subiectul relevanței creștinismului și a libertății religioase în construcția societății și a umanității. Câteva cuvinte despre invitatul meu. L-am întâlnit pe domnul avocat Regina în mai anul acesta la o conferință a oamenilor politici creștini din toată lumea. Ne-am strâns la New York aproximativ 100-150 de persoane și s-a ținut natural discursuri, cuvântări și printre persoanele care au discutat tema libertății religioase se afla și avocatul Regina, cu care voi discuta subiectul din seara aceasta. I was just telling my guests
Jean, that you and I met in New York about 2 or 3 months ago, back in May of 2022, in New York at the Parlamento IFE conference, and I told them how much I appreciated your speech, your presentation on religious freedom. Having said that, go ahead and tell us a few things about yourself, your family. I understand that you're with family even right now, and you have interrupted your family activities just to be with the people of Romania for the next hour or so. And tell us about your education, your faith, and so on and so forth. Great. Well, thank you. Well, I'm a Brazilian born here in the south of Brazil, and I've been living here for over actually in another state and coming here to Porto Alegre where I live for almost 30 years. I'm a lawyer and so educated at the Lutheran University in Brazil, which is the largest Lutheran university in the world. And we used to have here almost 200,000 students in this university. And I'm a Lutheran as a religious background. My father is a Lutheran pastor. So it is a double honor to be talking to the Romanian people, Peter, because whenever it comes to my personal history, when I think of Romania, the first name that comes to me is the name of Richard Wurmbrand, right? Which is also known as Nicolae Ionescu, and has this tremendous legacy of the Voice of the Martyrs ministry that came of all the history he tells about what he passed as imprisoned because of his faith and tortured because of his faith. And Romania brings me this really strong. So it's wonderful to be here talking to you about religious freedom regarding the whole history I have from Pastor Wurmbrand. And I work with churches in Brazil. I'm a legal advisor now to 3,500 churches in the country. We're dealing with many different denomination traditions, especially from historic Protestants like Lutherans, Baptists, Presbyterians, Methodists, and go into Pentecostal and neo-Pentecostal denominations, which are on the rise in the country. We are a very deeply rooted Christian society, and of course that historically related to the Catholics because of Portugal, and we are colonized by the Portuguese. But in the last decades, we have been observing a huge increase of evangelicals in the country, especially from neo-Pentecostal branches. So we are a very large country with a very big population. We are about 220 million people here in the country. And now getting to be within the next decade, probably we're going to be a majority of evangelicals in the country. So we are now about 35 to 45% of population. We have been not updating the data in Brazil for the last decade or so. We would have done that by 2020, but because of the pandemic, we weren't able to do that. We're going to do that this year. So this is what I do. I provide legal advices to churches, and I am a researcher in religious freedom, working along with many fellows in a global network of researchers working with democracy, constitutionalism, law and religion, and especially because of what secularism has done to our civilization, we are kind of uniting social sciences and humanities in order to bring religion back to the public square where it always belonged, and we should never be removed. But it has been in the recent 2 centuries in a kind of social engineering process in order to remove the influence of the church and of Christianity from the public square. We are kind of trying to fight back and not being against the situation of globalization as it is, because I think that one of the fruits we have is exactly to be able to be me, myself in Brazil, you in the United States, and people from Romania, but to fight globalism
as an agenda which brings a totalitarian point of view in order to control society and not to be able to have society in its natural diversity to flourish. So the very point of religious freedom is exactly to be one of the fundamentals in order to bring democracy in such a way that we can see diversity with freedom in order to flourish societies. So this is the very point of what we do here in Brazil with the Brazilian Institute of Law and Religion. So it is a branch of universities, government people, theologians, jurists, historians, and others in order to try to restore this role of religion in the public square. Yeah, thank you very much, Jean. Let me, as I said, switch back to Romania. When I come back, and I would like for you to address also the ADF, because it's an important topic. It's an important establishment, public policy institute in the United States. It's well known in Europe. It's also very well known in Romania. And I think that the public in Romania would be interested to know a little bit about your association with ADF as well. Dragilor, după cum poate ați înțelege, care înțelegeți limba engleză, avem un oaspete extraordinar în seara aceasta care o să discute cu noi subiectul libertății religioase, un expert în domeniu. Ne-a spus câteva cuvinte despre dânsul. Dânsul locuiește în orașul Porto Alegre, care este în sudul Braziliei, aproape de Argentina, unde a locuit de aproximativ 30 de ani. Dânsul este european de origine, s-a născut în Brazilia, a făcut studiile de drept la Universitatea Luterană din Brazilia, care pentru o vreme a fost cea mai mare universitate luterană din lume, cu aproximativ 200.000 de studenți. O universitate enormă privind numărul de studenți. Dânsul este luteran prin credință, este afiliat cu Biserica Luterană, tatăl dânsului este pastor luteran și îmi spunea că brazilienii știu câteva lucruri fundamentale despre România, nu știu multe despre România ca țară și națiune, dar sunt două nume de persoane de români care sunt asociate și bine cunoscute în Brazilia și asociate cu România. În primul rând este vorba de pastorul Richard Wurmbrand și de asemenea de Nicolae Ionescu. Dânsul spune că Richard Wurmbrand, care a fost natural, e bine cunoscut și în România, a fost luteran. Dânsul a fost arestat, a fost ținut în închisorile din România, după cum știți, vreme de mulți ani, și după aceea a fost cumva răscumpărat de Norvegia sau țările scandinave și a ajuns în Statele Unite. Spune de asemenea că dânsul este unul din avocații unei organizații mari de biserici din Brazilia, care are aproximativ 35.000 de biserici în această asociație de biserici din toate dimensiunile și cultele religioase, fie că sunt catolici, baptiști, metodiști, presbiterieni, pentecostali, neopentecostali, ei toți sunt incluși în această organizație pentru a-și apăra împreună drepturile și libertatea religioasă în Brazilia. Spunea de asemenea că dânsul ne spunea despre Brazilia că este încă o țară eminamente catolică, cu toate că în ultimii ani, în ultimele decenii, foarte mulți brazilieni au îmbrățișat credința evanghelică, baptistă, pentecostală, neopentecostală. La ora actuală, Brazilia are aproximativ 220 de milioane de cetățeni, de locuitori și, din nou, pasiunea dânsului este apărarea libertății religioase. Împreună cu alți brazilieni, avocați, creștini și teologi, au fondat Institutul Brazilian pentru Religie și Identitatea Creștină în Brazilia, un institut extraordinar pe care îl salut și eu, este bine să-l aibă, care are ca obiectiv contracararea influenței secularizante în Brazilia. La fel ca și în România, spunea dânsul, cu toate că Brazilia este o țară eminamente creștină, profund creștină, cu influențe creștine, provocările secularismului sunt enorme în Brazilia, așa cum sunt și în Europa și în România, și cu scopul acesta a organizat acest institut pentru a promova identitatea creștină în Brazilia.
Spunea de asemenea că în Brazilia sunt încercări din partea forțelor seculariste de a scoate, de a elimina din spațiul public influența creștinismului, iar comentariul final al dânsului a fost: religia și creștinismul încă au un loc esențial și rol esențial pentru promovarea și întărirea democrației în Brazilia și în lume. L-am băgat pe oaspetele meu să ne spună câteva cuvinte despre ADF, Alliance Defending Freedom, organizație din Statele Unite cu scopuri similare, care este de asemenea cunoscută în România. Domnul Regina este asociat cu această organizație, la fel cum sunt și eu, și l-am rugat să facă o mică prezentare a acestei organizații pentru a fi cunoscută cât mai bine și în România. Mr. Regina, go ahead and tell us about ADF, and then we'll get on to the other topics that we have agreed upon for tonight. Okay, perfect. Well, as I told you before, we are related to a global network, right? So when we talk about religious freedom, this is a global issue. And Alliance Defending Freedom, they have been pioneers, and they have done such a great job acting and connecting global lawyers in order to defend these three important issues for civilization, which are religious freedom, sanctity of life, and the traditional family. So they have worked all over the world, and I'm really happy to be an allied attorney since 2013, when I attended the National Litigation Academy of the ADF Alliance. I'm working now currently in Brazil with issues regarding pastors which are being sued by LGBTQ associations in association with the district attorney's office in Brazil because of homophobia. And so ADF is helping us out with this kind of situation, either under the Supreme Court and also under other courts. So I'm working with ADF as well as with the Acton Institute, which I'm also a counsel for Brazil. Acton Institute is a very interesting American think tank that relates economic and religious freedom in order to bring moral values for the free economy, bringing a virtuous society. And also Parlamento y Fe, which is another think tank based, Argentina-based, where it was the event in New York that we met, that works with how the public officers and policymakers with NGOs and also with the politic world can join with the Judeo-Christian values. So being an allied attorney is awesome, has been of great relevance in my career, and also have been such a blessing for us to enhance the role of religious freedom at the litigation and advocacy levels. It's really amazing what you have just said. It obviously shows the breadth, the enormity of the actually the global struggle that there is for religious freedom, not only in Brazil, but also in the United States and in Europe. And hopefully we'll touch upon this subject as well later on in our conversation. Just one comment I wanted to make, and then I'm going to switch back to Romanian. If you mentioned that you also help pastors, and I want us to talk about that in our conversation later on. It just came to memory about maybe 10 years ago, a pastor from a Baptist church in Brazil gave a prominent sermon which made the news around the world. I have listened to it, in which he condemned all of these social sins in Brazil. And he was attacked overnight in the media and by indigenous groups and so on and so forth. Maybe you remember that case, and maybe you can tell us a few details about that case. If not, we'll move on to cases that actually you do recall. If I recall, it was something like abortion, right? He was. Yes. Abortion. Actually, we were facing. It was during the election period in 2014, if I'm not mistaken. So we had this President Dilma, which was from the Labor's Party, from the Workers' Party in Brazil, which is the leftist branch, socialist oriented, and she was the heir of Lula, President Lula, who took office here for 8 years and is
kind of trying to get back into office this year. And then there was this pastor from Curitiba, Pastor Pascoal Piragini, and he was really stressed out in a sermon about the dangers of what socialism could bring in relation to either religious freedom, but especially in that year about the abortion rights, which were being pushed over as a progressive agenda in Brazil, and so that discussion was so strong. And even though Dilma was reelected that year, she was impeached 2 years later. And there is since 2016 there is a lawsuit under the Supreme Court in Brazil trying to discriminalize abortion until the 13th week. And then they couldn't make it. They couldn't advance this agenda, especially because of what this kind of a rise of conservative pastors trying to warn the population brought together a political force, a political strength of religious backgrounds in order to influence over the political arena. So this is really important to stand up and say the truth, no matter what, because you can really see outcomes out of this courageous movement. And so we are facing this. He faced, of course, great opposition. He was not tried at that time, but LGBTQ agenda has been pushed over all around the world. We know that. And through the United Nations to 2030 agenda, that has been enhanced too. So that's why we were gathered in New York in order to offer some different perspectives. I think religious freedom is not in any of the ODS of the objectives of sustainable development of the 2030 United Nations agenda. And so that brings us to the challenge we are here in. We have the first fundamental right, which is the religious freedom right, that is not considered in a way for to enhance and to develop sustainable way of living for everybody. So this is Jean, I would like to discuss that specific topic with you when we come back, maybe as a specific topic. But let me switch back to Romanian, because you have given us a lot of useful and very interesting information. And when I come back, I would like for you to talk about the 2030 UN goal or objective sustainability and so on and so forth, and the fact that religion is not one of the objectives. Dragilor, colegul nostru din seara aceasta ne dă niște informații extraordinare, foarte importante pentru cei interesați privind subiectul libertății religioase. Am căutat să fac un sumar al ideilor dânsului. Vreau să încep cu organizația ADF, Alliance Defending Freedom. Dânsul este un aliat al acestei organizații. Cum spuneam, ADF este o organizație, o alianță avocaților creștini din Statele Unite, din care fac parte și eu. Sunt un afiliat, un aliat al acestei organizații, de fapt de foarte mulți ani, din anul 2007-2008 sau cam așa ceva. Iar colegul meu care este cu mine în seara aceasta face și dânsul, face parte din această organizație globală, această rețea globală avocaților creștini asociați cu Organizația Avocaților Creștini din Statele Unite. Și apropo, o mică paranteză, colegii mei creștini din România, avocați din România, la ora actuală vor forma, de fapt în toamna aceasta, vor lansa în mod oficial o organizație similară în România care are ca obiectiv protejarea și promovarea libertății religioase în România și a valorilor creștine în tribunale. Dânsul spunea că organizația ADF se ocupă la mod global, de fapt, împreună cu avocați din alte țări, privind 3 subiecte importante pe care și eu le prezint de multe ori pe pagina mea de Facebook. În primul rând e vorba de libertatea religioasă, în al doilea rând este vorba de sanctitatea vieții, dreptul la viață al copiilor născuți, și în al treilea rând este vorba de familia tradițională. Dânsul menționa că unul din lucrurile pe care le face prin această organizație ADF în Statele Unite
este să apere, să protejeze pastorii și libertatea de a propovădui Evanghelia, așa cum ea este scrisă pe paginile Scripturii. Ne-a spus de asemenea că face parte dintr-o altă organizație cu numele de Acton Institute din Statele Unite și o altă organizație globală, Parlamentul IFE, care își are sediul global în Buenos Aires, în Argentina, și care a organizat conferința din New York în mai anul acesta. L-am întrebat pe domnul avocat dacă își amintește cazul unui faimos pastor din Brazilia, care acum câțiva ani a ținut o predică care pur și simplu a bulversat întreaga clasă politică din Germania. Este vorba de pastorul de la prima biserică baptistă din orașul Curitiba, în Brazilia, care într-o predică, într-o omilie, a propovăduit împotriva socialismului, a secularismului și insista asupra dreptului la viață al copiilor nenăscuți. În 2014 au avut loc alegeri prezidențiale în Brazilia și predica acestui pastor a avut a făcut un ecou enorm în toată Brazilia, dar din nefericire, după aproximativ o săptămână sau 2 săptămâni, a fost dat în instanță de către grupuri, de către minoritățile sexuale din cauza unor afirmații pe care le-a făcut și de asemenea, după o săptămână sau cam așa ceva, toate predicile dânsului au fost date jos de pe YouTube și contul de Facebook al bisericii a fost și el suspendat pentru o vreme. Deci, după cum vedeți, ceea ce se întâmplă în Marea Britanie, în Europa, se întâmplă din nefericire și în România. Întrebarea următoare care o am pentru oaspetele nostru este ce se întâmplă cu libertatea religioasă la nivel de Organizația Națiunilor Unite. Dânsul a început să comenteze privind acest proiect ONU care se numește 2030, un proiect de dezvoltare sustenabilă pe care Națiunile Unite îl promovează, dar spune dânsul din care lipsește orice comentariu, orice obiectiv privind libertatea religioasă. Dânsul spunea că până acum, în toate documentele emise de Organizația Națiunilor Unite, se vorbea de libertate religioasă, dar de data aceasta, documentul care are de a face cu anul 2030, obiectivele ONU pentru anul 2030, până în 2030, libertatea religioasă nu mai face parte din acest pachet și l-am rugat pe colegul nostru să ne explice care este situația. Mr. Regina, go ahead and tell us what's going on in the United Nations and the 2030 project and religious freedom. Yes, actually, what has happened is that since 1992, when the United Nations were with that conference on ecology here in Rio, in Brazil, they started with kind of trying to build up some kind of new dimensions on how to fight inequality, and also especially in terms of fighting some kind of degradation of the environment. So in 1992, they started with this new expression, sustainability. Everything should be sustainable. So everything should be complying with the way in order not to be a degradation of environment. And from that decade on, they started with, okay, so if we are fighting some kind of issues, we should kind of try to have them in a pack where it would be followed by everybody in order to move and to proceed the world to be going ahead. And then in 2015, they started with this 17 main sustainable development objectives or objectives of sustainable development. And they set 169 goals in order to achieve under these 17 kind of chapters, how it would be the ideal society in 2030. So what would be that? So it should be a society that respects the environment,
respect one another in order not to be fighting. So warfare and the way of people trying to get things from others and not to cooperate. And then they believe that one of the possibilities for people to behave this way, it would be inequality. So everybody should be equal in order not to fight over things, which is pretty much what we all have been learning from what socialism looks like for over 150 years then, since when they started with this of this development, theoretical development under Karl Marx and Engels and other philosophers, right? So what they're trying to do that is try to, how can we achieve a better world? How can we find peace? And how can we find this peace through the means, the instrument of justice? But there's a problem, and there's lots of problems, but there's a big problem in my point of view, is that they just take for granted the very existence of religion, and of religion as a social phenomenon, religion as a human need, and as a basic and fundamental human right. And so what they said is that we are going to put religions out of the discussions in the 2030 agenda, because religion divides people, religion brings inequality, religion oppresses, and it's the other way around. History says that is just the difference. When you put religion on the table, religion brings and enhances peace. So if you want justice for everybody, you need to grant people to believe and to live accordingly with what they believe. And that's the very the most dangerous thing of this agenda, in my opinion, is just to neglect the fact that religion must be on the table for discussions. Because when you have religious freedom, you have choice. And when you have choice, you have actual freedom. If you don't have choice, you don't have self-determination, you don't have autonomy, so there's no national sovereignty whatsoever. And then it's really easy. It's really easy when you can tell people what they ought to believe. You can tell people everything. And I know that you in Romania experienced that during the curtain years. And so here in Brazil, this has been a century fight that we are over and over, decade after decade, having people trying to push an agenda against us, and the other people are trying to say, no, come on, we have to be free to have our faith, and free to exercise this faith, and through exercising this faith through political views too. So this United Nations agenda, it's something that theoretically is really beautiful. It's wonderful to be people joining hands and trying, let's do it better. But we cannot negate the human condition and the human nature. We are fallen. So it's not the structure that corrupts us. We are inherently corrupted. So we need to do things in order to prevent our corruption. I will quote Lord Acton. Lord Acton used to say that power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. So we have to refrain corruption, and religious is going to be a very important tool for that. And I end with this, Peter. People nowadays are trying not to leave religious leaders to talk about sin. Talking about sin and evil is something that they say, no, this is going to divide us, so let's talk about love. But sin, position our hearts correctly. When you speak about sin and you speak about the effects of what sin makes in human hearts, you say we cannot negate the fact that we are not gods, we are not perfect, we are fallen. So we need restraints in order to achieve human flourishing. Okay, I'm going to make a summary in Romanian. When we come back, I would like for you to address a little historical, to do a little history for us, a historical presentation of the
impact of faith of Christianity in the construction of Brazil, civilization, culture, politics. Of course, in the United States, we've got the Declaration of Independence. We've got a whole bunch of documents, founding documents, which talk about faith, Christianity, and how important and relevant Christianity is to a society and organizing a society based upon biblical principles. Wondering whether or not there is something similar in the Brazilian tradition, the influence of Portugal Catholicism when we come back. Let me go ahead and make a brief synopsis of what you said until now in Romanian, and then we'll come back and discuss this other topic. Deci l-am întrebat pe colegul nostru să ne spună de ce dintr-o dată, parcă peste noapte, Organizația Națiunilor Unite, ONU, a devenit atât de ostilă față de religie, încât dintr-o dată documentul acesta important privind sustenabilitatea, obiectivele ONU până în anul 2030, religia nu mai apare ca un factor pozitiv sau de fapt nu apare de fel în acest document atât de important. Dânsul ne-a dat puțină istorie, ne-a dus cu memoria la anul 1992, când ONU a avut o conferință globală foarte influentă în Brazilia, mi se pare a fost la Rio de Janeiro, unde a discutat despre respect din partea omului față de mediul înconjurător și în numele luptei împotriva inegalității, respect pentru mediul înconjurător, egalitate, dezvoltare și pentru prima dată a introdus în documentele ONU noțiunea de sustenabilitate, care, după cum știți, și ziua de astăzi se găsește peste tot în presă, în mass media din România, în documentele care sunt scrise în România. Până în 1992, acest termen de sustenabilitate nu era promovat la nivel global, doar în cercurile academice. Și de aici s-a pornit această noțiune de creare a unui sistem global, dacă vreți, utopic sau mai mult sau mai puțin perfect. Iar în anul 2015, ONU a lansat acest document care caută să promoveze anumite obiective de dezvoltare sustenabilă pentru societatea globală până în anul 2030. În acest document uriaș sunt 17 capitole diferite care promovează aproximativ 169 de obiective privind transformarea societății globale într-o societate sustenabilă, fără război, pace în perpetuitate, egalitate între toți oamenii din lume, eliminarea conflictelor, bunăstare, prosperitate și așa mai departe. Dar, spunea colegul nostru, pentru prima dată în documentele ONU, religia nu mai apare, nu este menționată nici măcar cu numele, nici să nu ne așteptăm să fie menționată în sens pozitiv ca și factor de dezvoltare. L-am întrebat pe colegul meu din seara aceasta de ce religia nu este menționată în acest document ONU. Răspunsul dânsul este pentru că ONU are o perspectivă negativă la adresa religiei, a creștinilor, oamenilor care cred în divinitate. Pentru ONU, la ora actuală, religia înseamnă a promova opresiune, asuprire. Religia este ceva care cauzează divizări în societate, cauzează războaie și așa mai departe. Pe de altă parte, colegul nostru spunea ceea ce și eu promovez de mulți ani și cred, și anume, religia de fapt este un factor care unește oamenii, care unesc diferite civilizații și are un efect, poate avea un efect pozitiv la dezvoltarea societății, încurajează oamenii să trăiască o viață mai morală, să iasă din sărăcie prin muncă, printr-o viață cinstită. Dânsul menționa că în absența religiei, că religia de asemenea este importantă pentru că religia spune și propovăduiește împotriva puterii absolute, împotriva tiraniilor. Ori dădea dânsul citat dintr-un mare gânditor cu câțiva ani în urmă care afirma, și anume Lordul Acton din Marea Britanie, care spunea "Power corrupts absolutely", adică puterea corupe individul, corupe pe cei care sunt la putere, și pentru a contrabalansa
a echilibra această noțiune de putere și tiranie este atât de mult și foarte mare importanță de a propovădui religia și Evanghelia. De asemenea, dânsul menționa că la ora actuală una din problemele cu care se confruntă în Brazilia sunt atacurile din partea seculariștilor împotriva preoților și a pastorilor de a nu mai propovădui împotriva păcatului. Dânsul menționa că la începutul creștinismului obiectivul fundamental al apostolilor a fost să ne propovăduiască viața nouă, morală și să o rupem cu păgânătatea. Dar în Brazilia mulți pastori sunt forțați de moda în vigoare, de mass media, de presă, de mișcările pentru emanciparea ființei umane, de a nu propovădui împotriva păcatului, ci doar a propovădui că Dumnezeu este dragoste și că este ok să trăiești în situația în care ești, fără a-ți reforma modul de gândire sau modul de comportament. Următoarea întrebare sau topic care vreau să discut cu colegul meu în seara aceasta este măsura în care creștinismul, și să ne dea exemple specifice, să aflăm măsura în care creștinismul a avut o influență privind formarea națiunii braziliene, culturii, civilizației și a sistemului politic din Brazilia. După cum știți, în România nu este un secret, în România creștinismul a avut un impact deosebit și din fericire în care în ziua de astăzi, privind formarea valorilor, a moravurilor, a moralității publice, a legilor, a Constituției României. Aportul creștinismului la civilizația română este incontestabil și l-am rugat să ne dea o explicație, un mic istoric privind situația și influența creștinismului în dezvoltarea civilizației braziliene. Okay, my friend, go ahead and you cannot hear me anymore? Problems with my audio here, Peter. Can't hear you. You cannot hear me. Okay. Colleagues in the background, my colleagues in the studio, cei care sunteți în studio, ne puteți comunica care sunt problemele? What you're saying to me is that your system, apparently the problem is with your system. Deci problema se pare să fie cu sistemul colegului nostru din Brazilia. We can hear you very well, Mr. Regina. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yes. Okay. I can't. You cannot hear us. Was everything okay here? But I can't. You cannot hear us? We're back. I hear you now. Okay, we are back. Excellent. Thank you. So, tell us about the impact and influence of Christianity upon the development of Brazil's political life, social life. I know we can talk about this for hours. It will be a fascinating topic, but yeah, you can maybe give us a brief historical synopsis. Yeah, sure, I will. Well, as you may know, Brazil was discovered in 1500 by the Portuguese, right? It was during this impulse of navigation, which was a very important competition of the Iberic countries of Portugal and Spain. So in Portugal, we can say that Brazil and many other colonies that were found and founded at that time was the combination of what afterwards came to be what we say capitalism, which was an impulse for new markets, new ways to produce wealth. And also we say that Brazil was the last crusade because it was, of course, blessed by the Catholic Church in order to evangelize people from this so-called New World. So we can say that the first public act in Brazil was a Catholic Mass that was taken here a few days after
Pedro Álvares Cabral and the others discovered the land here. And then for you to have an example, when they came to Brazil for the first time, so they arrived at the shore of Bahia in a place where afterwards was called Safe Port, Porto Seguro, right? And then they thought they were discovering an island. And afterwards, they called this island of island of the Holy Cross, or island of the Saint Cross. And then they saw that it was more than an island. It was more land than just an island. So they would say that it was the land of the Holy Cross. And so this was the first name of Brazil. So religion is here since from day one. It started here, and so they funded, the Jesuits came here for the first 2 centuries, and they educated people that were coming to the colony. And then when you have the independence by 1822, so this year on September 7th, we're going to celebrate the 200th anniversary of our independence in Brazil. And so when we came to the point of the independence, it was a soft independence, because what happened is that the heir prince of Portugal, Dom Pedro I, so he was the elder son of Dom João VI, who was ruling Portugal at that time. And Dom João lived in Brazil. If you remember of the Napoleonic Wars during 1808, the whole Portuguese court fled from Portugal to Brazil with the king and the whole court with them. And they stayed here until 1821. When he left, he told his son, if independence comes, you take the crown and put it in your head before any adventure comes with another person. And so that's what happened. It was a very liberal government. Dom Pedro was a very bright man. You can understand that he lived, Peter. He died at age 34. And on the 34th year of his life, he had founded Brazil as the first emperor, fought against his brother, and released the Portuguese crown to his daughter, the Spanish crown to a family, and he refused to be the king of Greeks. So he had 4 crowns over his head, and with a very interesting vision. So religion came shaping the society from the beginning. And when Dom Pedro II, our second emperor, was overthrown by a coup d'etat from the military in 1889, so we had a difference of a confessional state, which was a Catholic state under the imperial constitution, and we came to this separation of church and state that we have until nowadays. And 1891, the first republican constitution, and from there on, religion was always respected. Of course, that Catholics are more influential, so more respected, but religion was always respected. And today, I can tell you, I can assure you, that we have the best constitutional system of separation, church and state, in the world. We can say that we have a collaborative secular state in the same way we can observe in Portugal, in Spain, in Germany, and in Italy. But different from these other countries, they have different grades of relationship. They give everything to the Catholic Church. Then in a second grade, they give some benefits to historic churches, and then to minority religions, they have to prove themselves in time in order to be tax exempted, for example. In Brazil, religion is so important, taken care of, that no matter how long this religion is established, they're going to have equal rights. So this is a way that nowadays you can see how religion shapes the mind and society in order to bring values which are written under the Constitution, and they have to be observed. Of course, that they are not always respected,
especially when the leftist movements started with that very strategy of divide to conquer. So they're trying to divide people. So evangelicals against Catholics, Christians against African American candomblé or whatever, those African Brazilian religions. And so they try to put this kind of situation sometimes. And then we have been experiencing different ways of relationship with religion in the public square because of that. But if I can summarize, we are a land that was discovered because of the gospel, and the religious culture has been shaping the society from day one until nowadays. And to end, in the first national flag, we had the cross of the Order of Christ that accompanied all flags until the imperial flag. When we became a republic, you know that the Brazilian flag is that green rectangle with a yellow losangle, and that is because of the House of Braganza, which is the green shield, and the House of Habsburg, which is the yellow shield. So it was an homage to Dom Pedro I and the Empress Leopoldina. She was the daughter of Franz Joseph II of Habsburg. And then when the positivists came, they had that circle, that sphere, the blue sphere with a positive order and progress, and the constellation of stars. But until today, we have the order of the Christ stars constellation in our flag. So until today, we have the cross. We are the people of the cross. Amazing, very interesting. I will make a brief summary of what you just said in Romanian. When we come back, you mentioned something that spurred my interest in your presentation. There is tremendous religious diversity in Brazil. I've been there 2 times or 3 times. I forgot exactly how many times, at least 2 times. And I was surprised by the religious diversity in Brazil. The presence to this day of African religions, native African religions. And I would like when we come back to tell us a little bit about the presence of African religions in Brazil and to what extent they are protected by the Constitution, whether or not they can practice their faith, some of their rituals, which would be of interest to the public in Romania, and I'm sure most of them have not heard about these religions, and it would be interesting to know some details about them. I do have a question before I switch back to Romanian. You talked about the first Catholic Mass that was performed in Brazil. Was that in the Recife area? No, it was in Bahia. It was lower. In Bahia, that's Recife, right. Okay. Recife is the first synagogue of the New World, because during the Dutch period, their influence in there. Okay, I'd like to talk about that as well, because I visited that synagogue as well. And in Recife, they had a statue, they had a monument dedicated to the people that stepped on dry land coming onshore from Portugal, where they held a mass. And I was wondering whether or not what I have seen in Recife was that very spot that you were talking about, but apparently it's something different. Yes. All right, I'll be right back. Let me go to Romanian and make a presentation of what you have just said. Deci, întrebarea care am pus-o oaspetelui meu a fost privea influența creștinismului în această mare țară care este Brazilia, nu doar țară geografică, mare ca populație, 220 de milioane de oameni. Dânsul spunea că, după cum știm, Brazilia a fost descoperită de către portughezi. Portughezii au făcut un aport extraordinar de mare și semnificativ la răspândirea creștinismului în toată lumea. Aici fac eu o mică paranteză. Unii dintre dumneavoastră care cunoașteți istoria mai bine, poate decât mine sau alții, știți că portughezii au colonizat de asemenea anumite părți din Africa, Angola, Mozambic, unde au dus de asemenea
Evanghelia, au răspândit creștinismul, dar un subiect mai puțin cunoscut este, sau amănunt al istoriei, este că portughezii au misionat și Japonia. Foarte mulți misionari iezuiți portughezi au ajuns în Japonia, unde au convertit la creștinism mii de oameni, inclusiv mulți dintre nobilii și aristocrații Japoniei, dar din nefericire, după ce creștinismul s-a extins foarte mult în Japonia, s-a produs o acțiune anticreștină militară care aproape a distrus în întregime populația creștină din Japonia, dar subiectul acesta este pentru o altă dată. L-am întrebat pe colegul meu să ne dea câteva detalii privind influența creștinismului în documentele sau evenimentele fondatoare ale Braziliei sau coloniei portugheze în America de Sud, și dânsul ne-a spus că prima corabie din Portugalia care a sosit cu oameni civili, cu soldați, în lumea nouă, în Brazilia, au ajuns într-un loc în statul brazilian cu numele de Bahia și când au ancorat pentru prima dată, acolo au crezut că este vorba de o insulă și când au ajuns la insula respectivă, pe care au numit-o insula Crucii Sfinte sau Sfintei Cruci, au ținut primul eveniment public care a avut loc pe acea insulă, a fost o slujbă religioasă catolică care a fost făcută de un preot catolic. De la o vreme, după aceea, și-au dat seama că de fapt locul respectiv nu era o insulă, ci era un continent nou, o țară nouă, și numele care l-au dat noi țări, Brazilia, a fost Land of the Holy Cross, adică țara Crucii Sfinte. Foarte interesant, n-am știut nici eu până acum că numele inițial dat de primii oameni care au ajuns în Brazilia a fost țării noi, a fost țara Crucii Sfinte. După aceea, în Brazilia s-au dus iezuiții, catolicii iezuiți, un ordin al Bisericii Catolice, iezuiți care au educat, au muncit foarte mult cu populația nativă, au educat oamenii în creștinism și creștinismul s-a extins și la populația nativă. Dânsul de asemenea comenta că până în anul 1891 Brazilia era un fel de regat, un fel de, cum a fost și România, înainte ca România să devină republică în 1948, iar în 1991 Brazilia a devenit o republică. Steagul Braziliei până în anul 1891 a fost steagul creștin, care avea crucea creștină pe el, iar acel steag a fost înlocuit în anul 1891, când Brazilia a devenit republică, și de atunci până ziua de astăzi steagul brazilian este cel pe care îl vedem și noi la televizor mai totdeauna când este un meci de fotbal între Brazilia și o altă țară, pe un fundal verde este un spațiu galben care reflectă uniunea între două monarhii din Europa la vremea aceea, care au dat naștere la sistemul politic din Brazilia. L-am rugat pe colegul nostru să ne spună în care măsură libertatea religioasă este într-adevăr o realitate în Brazilia. Ne-a spus că, de fapt, în opinia dânsului, Brazilia posedă sau promovează sau acordă cetățenilor cel mai mare nivel de libertate religioasă din lume. Spunea că în Constituția Braziliei există separarea bisericii între stat și religie, dar cu toate acestea, în general, autoritățile și statul au o dispoziție benevolă față de religie și cultele religioase din Brazilia. L-am rugat să continue discuția privind diversitatea religioasă din Brazilia și să menționeze existența cultelor native, păgâne, dacă vreți, africane, la ora actuală în Brazilia. Veți fi surprinși, la fel ca și mine, să știți că încă la ora actuală, în anumite părți ale Braziliei, descendenții sclavilor africani încă practică religiile native africane,
nu s-au convertit în întregime la creștinism, un amănunt al istoriei interesant, și l-am rugat pe colegul nostru să ne explice fenomenul acesta la ora actuală în Brazilia. So going back to English, tell us about this tremendous religious diversity in Brazil, much more diverse, I would say, than in the United States. Like I said, I was surprised to read and see that ancient African religions are still being practiced in some parts of Brazil, like Salvador and maybe others. Tell us about this aspect of Brazil. And even here in the South, there is lots of influence of African American religions. Well, this is a phenomenon because of course, of the horrendous slavery period that brought from Africa millions of people from either Eastern and Western Africa here, from the 16th till the 19th century, not just to Brazil, of course, but all the Americas. And you can see this phenomenon of different from what happened in the United States, for example, that the Africans were not allowed to perform their traditional religions whatsoever. They would have to merge with the Christian culture that was there in the atmosphere, especially in the South, with the Baptists, and that came with that very American way of worshiping, bringing together their culture and merging that with Christian very straight observance of exercise of religion. So this is a difference between when you see Puritans and trying to observe religion, and what happened in Brazil that came from a mystic, a barrack Catholicism, which was very mystic, but not exactly very pious. So piety was not exactly what they were trying to have here. And what that happens is that as regard of the slaves, they would say that they could not perform religion for themselves, but they kind of trying to only to identify their beliefs with the Catholic saints. So, for example, because African religions are totemic religions, right? They don't have this theistic but a deistic approach. So they don't have a person God, but they worship the nature. They worship symbols of the nature, of energies, right? And so when you come to Portuguese Catholic society, they would have to orient. So now the goddess of the sea, which is Iemanjá, this is going to be Our Lady of. And so they would worship the image of Our Lady of here, of Mary, and they would actually be worshiping the goddess of the sea. And Jesus, they would say that is Oshun, and God the Father would be Oshala. And so they have this syncretic situation of merging Catholic saints or God and divinities with their own beliefs. And so that led people to be tolerating this African codes over the centuries. And after, of course, that end of slavery and the Republic, they started to emerge in society as acquiring their own identity. And what happened in Brazil is that this African code is often regarding to also their fight against racism itself. So they present this religion as a cultural aspect of their cultural identity and fighting their religion. And when I say fighting, is kind of saying that this is not the way to heaven, so I have to preach them. So if you do that, some of them are going to say, so if you want to preach to me, you want to colonize me once again, and so you are being racist. And so this is the struggle when culture is
religion is kind of only a cultural part of a system. Religion has to transcend culture, because if it doesn't, you're going to be finding yourself fighting against somebody because of what is something that is part of this person. It's like, what if I start fighting Peter because he's Romanian, and I cannot do that. But I have to be free to say, if what I believe is what is going to take me to heaven, I don't want to go to heaven alone. I want Peter to come with me. So I have to tell Peter all the truth that I believe, and so Peter can decide whether he wants to believe in the same system and go to heaven with me. And so this is the problem of when you minimize religion only to the cultural sphere, and that's what happened a lot with the African cults in Brazil. So they have the same constitutional status of any religion. They are about 0.6% of Brazilian population that declare themselves to be practicing these African American religions. Okay, so this is a very minority group, but because of what they are related to culture, it's spread out, especially because of two things, Peter. The first is the samba music rhythm, which is very famous all over the world. And because of what? The festival of Carnival in Brazil, which is a major, very famous exportation project we have here, cultural exportation project we have here in Brazil, and which is out of this rhythm, and the rhythm itself is deeply related with the African American cults. So that's what makes African American cults so famous throughout the world from Brazil. So it's a legitimate cult, it's a legitimate worldview from a religious perspective, but it's a really minority one. And of course, there's been lots of discrimination against many groups, lots of tension between them and some Christian groups over the decades, over the centuries, I would say. And now things tend to accommodate, in spite where they have to understand that religion and culture can walk together, but they cannot be mixed up. Because if you mix culture with religion, only mix it, and you say that religion and culture are the same thing, you're going to say, okay, so I cannot proselytize, I cannot preach anymore. Because if I preach to someone, I want to change their culture, and so I'm going to be offended. And this is the very point of hate speech nowadays. We cannot tolerate people not to be able to preach about their religion. And this is the beauty of Christianity. Christianity is transcultural. It goes beyond culture and accommodates to any culture. So we can be in Romania for all the centuries of fight you had for your self-determination over the centuries, and here in Brazil, which is a very young nation. So if we are shaped through religion that lead us to flourish according to our system of values, but doesn't mix with them. So this is some interesting aspect, I believe, about the African cults. Very grateful for the tremendous details that you are giving us. This discussion is really elevating my knowledge about faith and Brazil, and just some of the terms and insights you're providing about Christianity have really impressed me and have really helped me understand even more and become even more confident, I would say, in my walk with Christ, and having to fight for this precious faith that we share, which is Christianity. I will be presenting in English, in Romanian, what you have said for about 2 or 3 minutes. When we come back, there are so many things that come to mind as you stimulate my thinking, by the way. And there are 2 different topics that we haven't put on our schedule or in our list of topics to discuss tonight, but that's okay. One of them is you talked about the U.S. approach to slaves and African religions, the Brazilian approach. But then what came to mind was
the fact that to some extent the spread of Christianity, evangelical Christianity that is among blacks in Brazil, to some extent has occurred because of efforts of black Christians in the United States, missionaries. So maybe when we come back, maybe we can talk about that footnote in the history of the evangelical faith in Brazil. Fascinating topic. Deci, dânsul ne dă niște detalii foarte interesante privind istoria religiei și a creștinismului în Brazilia. Întrebarea ultimă care am avut-o pentru dânsul a fost să ne explice de ce încă la ora actuală în Brazilia se practică într-o anumită măsură cultele pe care noi le-am numit păgâne, credințele tradiționale africane pe care africanii le-au practicat vreme de 10.000 de ani. După cum știți, în Brazilia au fost duși milioane și milioane de sclavi din Africa, așa cum au fost duși în Caraibe și în America de Nord, în Statele Unite. Milioane din acești sclavi care au fost răpiți din Africa de Est, Africa de Vest, din coloniile portugheze, au ajuns în America de Nord, au ajuns în Brazilia, au ajuns în Caraibe, au ajuns în alte țări din America Latină. Dar spunea dânsul, făcea o observație istorică foarte interesantă. În Statele Unite, americanii au avut o atitudine diferită față de religiile păgâne africane, față de sclavi, spre deosebire de proprietarii de sclavi din Brazilia. Dânsul puncta foarte bine faptul că în Statele Unite sclavii care erau aduși din Africa nu li se permitea să-și practice religiile tradiționale, pe care noi le-am numit în ziua de astăzi, le-am numit păgâne. Și ca atare, africanii, într-o perioadă foarte scurtă de timp, au abandonat practicile religioase africane, credința, tradiția, practicile chiar inumane asociate cu religiile din Africa și a adoptat într-o perioadă foarte scurtă de timp, a adoptat creștinismul. De aceea spunea colegul meu în seara aceasta, la ora actuală în Statele Unite, aproape jumătate, poate chiar mai mult de jumătate din populația neagră din Statele Unite este baptistă, se identifică ca fiind baptistă, tocmai pentru că în zonele de sud din Statele Unite, dominate vreme de multe secole de evanghelici, de baptiști, de metodiști, baptiștii și metodiștii interziceau africanilor să-și practice religiile native. Spre deosebire de Statele Unite, în Brazilia, politica a fost diferită. Proprietarii de sclavi au permis sclavilor să practice religiile tradiționale, iar în momentul în care misionarii catolici au început să facă misiune printre africani, nu le-au interzis în întregime practicile credințelor sau religiilor africane, iar în timp cei care s-au convertit de la religiile africane la creștinism au început un fel de sincretism, un amestec a creștinismului cu religiile tradiționale africane, unde, de exemplu, zeița mării africană a devenit un sfânt, l-au identificat cu un sfânt sau cu o sfântă din Biserica Catolică pe care în căreia îi se închinau, dar în mintea lor de fapt încă se închinau zeițelor tradiționale. La ora actuală însul ne spune că aproximativ 0,6% din populația Braziliei încă se identifică ca fiind de o religie africană, deci nu s-au convertit la creștinism, deci 0,6% din populația Braziliei. Asta ar însemna aproximativ 2-3 milioane de brazilieni care încă practică religiile tradiționale africane. Dânsul menționa că aceste religii sunt recunoscute de către stat, sunt practicate în mod legal și au toată protecția legii și a Constituției Braziliei. Spunea dânsul că una din moștenirile culturale ale Braziliei la ora actuală, care au de a face cu importul acestor religii africane, este muzica samba, pe care o cunoaștem cu toți și despre care am auzit cu toții și în România, și în cadrul acestor festivaluri uriașe, carnavale, care au loc în Spania, pe care le vedem la televizor.
sau în alte canale mass media. Muzica care este folosită pentru aceste carnavale este muzica samba, muzica sclavilor, păgână dacă vreți, care reflectă credințele și practicile religiilor tradiționale africane importate de sclavii africani în Brazilia. Următorul subiect care vreau să discutăm cu colegul nostru în seara aceasta este contribuția pe care pastorii americani, africani, de culoare din Statele Unite au avut-o la convertirea la creștinism a sclavilor și a populației de culoare din Brazilia. Jean, coming back to you, I think the topic that I ask you to please detail for us is the impact or influence or role which Black American pastors have had in expanding Christianity among the Black population in Brazil. Well, I'm not sure that this impact is the same as in the United States, for example, because we never experienced a very, we never experienced I would say, formal apartheid situation as we observed in the United States during the 20th century. So here, the racism is a very bad situation that remains within culture and society, but not exactly in the same way that exists in the United States. What I can say is that, for example, the first Pentecostal denomination, the Assemblies of God here, which is now the largest denomination in the country, they have Romania population of members. So it's 20 million Brazilians that are now part of the Assemblies of God. This denomination was founded by two Swedish, how can I say, missionaries that came to Brazil. But very, very fast, the Four Squared Gospel Church also arrived in Brazil, and then through Black African American Black pastors who were preaching here. And of course, that Pentecostalism started to be deeply related, not because of the ethnic situation, but especially because of economic situation. Because Pentecostals started their preaching over the favelas here, the slums, and over the poor communities. And historically, what happened is that African Brazilian people who were the poorest were going to be, of course, the descendants of the slaves. So the slaves were released in Brazil, but without any compensation, without any means of survival. So they didn't have social transition from slavery into citizenship. It lasted over decades in order to have their emancipation as society. And so, of course, that the gospel would be easily working through those poor communities. And then you can say that many African Brazilian people relating to responding to the gospel, especially to the Pentecostal preaching over these preachers. So today we're going to see, all colors are going to be found in most of churches, perhaps not in traditions like mine, for example. The Lutherans are known to be ethnic. So we are more of the German background, people who are German descendants. We are, for example, my church is a very small denomination in the country. We are about 250,000 members of the confessional Lutherans. And most of them here in the south, because in the south of Brazil, we have most of the German background demographic. And so that's what I can say. I see that the influence of the pastors are definitely because of what the gospel culture, especially music, and related to the Pentecostal way of preaching and stuff, reached Brazil, struck Brazil
really from early on, from the Azusa movement in the early 20th century. It came to Brazil with the Assemblies of God and started spreading throughout the country. And so you can, as I can tell you, the Assemblies of God now is the largest, but they have many branches. The Foursquare Gospel Church also is very famous in Brazil. And we have, from the 50s on, we had the first Pentecostal denomination, which was founded by a Brazilian. And so he was the first one, the missionary Manuel de Melo. He started a mission called Brazil for Christ. And so he was the first one to crowd people in soccer stadiums, 50, 60,000 people in stadiums for those crusades of miracles and preaching and stuff. And during the 70s, there was another movement started with the New Pentecostals, founded by the Bishop Edir Macedo, who started this church called the Universal Church of the Kingdom of God, which now is a very large denomination. They are present in 164 countries, and the headquarters is in Brazil. They started a massive temple, which they call the Temple of Solomon. It's in São Paulo, and they have built this temple bringing stones from Israel. So all the stones you can see in the facade of the building, they were cut in Israel and brought to Brazil to build this huge temple, 10,000 people capacity. We used to have the largest evangelical temples in the world in numbers of people, the seats, in order for people to sit. And so this all has to do what happened in Brazil through Pentecostalism during the 20th century, and of course, lots of influence of Black pastors. Extraordinary. Let me switch to Romanian, make a presentation of what you have said, the main points. When I come back, I would like to talk about another topic that we have not actually put on the list for today to discuss, but you brought it up in one of your comments. Brazil, it seems to me, that has not only been a land of religious freedom traditionally, but also a land which accepted religious refugees. A land of religious refugees. We have the Puritans in the United States, but you mentioned that the first synagogue in the New World was actually built and settled by Jews in Recife. It's a place that I have visited as well. So when I come back, I would like for you to take a couple of minutes and tell us about Brazil as a land of religious refugees, where people found refuge for their souls, for their faiths, and religious liberty. Deci, întrebarea precedentă pentru colegul meu a fost influența care mișcarea evanghelică din Statele Unite și din Europa a avut-o asupra Braziliei, dar mai ales privind populația de culoare, și l-am întrebat să ne spună care a fost impactul misionarilor de culoare negri din Statele Unite la mișcarea, contribuția lor la mișcarea evanghelică din Brazilia. Dânsul spunea că la ora actuală cel mai numeros grup evanghelic sau protestant din Brazilia se numește Assemblies of God, adică adunările Domnului, care este o mișcare penticostală. Spunea dânsul că această mișcare a fost fondată cu mulți ani în urmă de doi misionari suedezi, dar de asemenea de câțiva pastori de culoare din Statele Unite, care erau asociați cu organizația care se numește Azusa Movement, mișcarea Azusa. Unii dintre cei care ne urmăriți acum pe Facebook știți despre ce este vorba, dar cu aproximativ 100 de ani, 120 de ani în urmă, pastori de culoare din Statele Unite s-au mutat în Brazilia, s-au dus în Brazilia și au început să evangelizeze cartierele populației de culoare din Brazilia. Populația de culoare din Brazilia la ora aceea, de fapt și la ora actuală, trăia, cu toate că în Brazilia nu exista segregarea rasială care era cunoscută în Statele Unite sau cunoscută până în anii recenți în Africa de Sud. În Brazilia totuși a existat în mod tradițional o oarecare separare neoficială a raselor și din nefericire și mult rasism, iar când acești misionari au venit în Brazilia, s-au dus în mod special la cartierele
acestor foști sclavi sau descendenți de sclavi care trăiau în condiții insalubre, erau needucați, erau săraci și locuiau în aceste cartiere sărace care sunt cunoscute de fapt după numele de favelas în toată lumea, inclusiv în România. Aproape fiecare român cunoaște noțiunea de favela, adică cartierul negrilor, cartierul oamenilor săraci, și acești misionari s-au focalizat pe evangelizare misionarea acestor cartiere săraci și s-a produs acest miracol extraordinar, mii și după aceea sute de mii și după aceea milioane de persoane de culoare și persoane sărace din aceste cartiere sărace ale Braziliei s-au convertit sau au devenit evanghelici în ultimii 50, 60, 70, 100 de ani. Menționa de asemenea un anumit grup de evanghelici din Brazilia cu numele de Templul o mișcare, pentecostală din Brazilia, care recent, cu aproximativ 10-20 de ani în urmă, a construit una dintre cele mai mari biserici, clădiri evanghelice din lume, care se numește Templul lui Solomon. Este un fel de amfiteatru care are 10.000 de locuri și spunea colegul din seara aceasta că pietrele care au fost folosite pentru a clădi această biserică cu numele de Templul lui Solomon au fost aduse din Brazilia, au fost aduse efectiv din Israel, au fost duse în Brazilia și au fost folosite pentru a construi Templul lui Solomon în Rio de Janeiro. Aceia dintre voi care sunteți creștini și vă sunteți interesați în detaliile acestea, vizitați Brazilia, vă recomand de fapt să vizitați biserica aceasta. Eu nu am vizitat-o, doar am vizitat alte biserici mari din Brazilia cu mulți ani în urmă, unde m-am simțit foarte bine. Un alt subiect care vreau să discut cu colegul meu în seara aceasta este faptul că Brazilia, în mod tradițional, a fost o țară care a primit refugiați persecutați pentru credința lor vreme de sute de ani. Mică paranteză, România a făcut la fel, mai ales cei din Ardeal. Știm că Transilvania, vreme de sute de ani, a fost o țară care a primit refugiați persecutați din Europa Occidentală, în mod special menoniții, anabaptiștii, au locuit în Ardeal vreme de 10 de ani și după aceea s-au mutat din Ardeal în Rusia și în alte părți ale Europei pentru a-și găsi libertatea religioasă acolo. L-am rugat pe colegul nostru să ne spună câteva cuvinte despre acești refugiați care s-au mutat în Brazilia după ce au fost expulzați din Europa. Și cazul special care vreau să-l discute este cazul evreilor. În anul 2015-2016, dacă nu mă înșel, în luna decembrie, când eram în Brazilia, am vizitat sinagoga din Recife. Recife este un oraș pe coasta Oceanului Atlantic, înspre nordul Braziliei, iar acolo a fost clădită, considerată prima sinagogă ebraică din lumea nouă, din emisfera vestică, și l-am rugat pe colegul nostru să ne dea câteva detalii istorice privind acest eveniment istoric atât de unic și interesant. Mr. Regina, go ahead and tell us about the first synagogue in the New World. Yes, it happened especially because of this fled from the Dutch, from many, that Jews were persecuted all over their history, and we all know that they passed through difficult situations in Europe until recently, and anti-Semitism is a reality from day one in their history, and then it also happened here during the 17th century, and the Dutch in 1637 inaugurated this synagogue in Recife, because they all were also kind of helping colonize this part of Brazil, and they stayed there for some years
until a new government in Portugal just stopped them of having religious freedom. And then I don't know if you know this history, this story, Peter, but they were expelled from Recife, and you know where they went? They founded New York. So they went from Recife, and they founded the colony of New Amsterdam, that afterwards was the city of New York. So we could have had New York in Recife. It's shame on us we didn't have that. But actually, that's what happened. We had this situation of religious freedom and to be a self port for refugees for some period of time, which I can say once again. So whenever you have the gospel flourishes and the society thrives. And one symbol of being this situation is that whenever you have religious freedom, you also have economic development and you have human development, like also, right? So that's a short note of the situation of the synagogue. It is still working. It's still working. The name of it is Kahal Zur Israel. It's the name of the synagogue, and it's still working nowadays with Jewish community there. Interesting historical details here. I did not know about the history of the Jews in Recife and how they ended up in New York. I understand that our time is getting close to an end, our discussion tonight. Let me go ahead and make a summary again of what you have said about the synagogue in Recife. And when we come back, what I would like to ask you to do is make just a brief presentation. Tell us about the main challenges to Christianity, to religious freedom in Brazil, and maybe you can tell us about one or two cases in which you were involved fighting for religious freedom in Brazil, and then we'll end on that note. Okay. Dragi prieteni, am rugat pe colegul meu să ne spună câteva cuvinte despre istoria comunității de evrei din orașul Recife. Dânsul spunea că a fost fondată în anul 1637. După cum știți, în Evul Mediu și după aceea, evreii în Europa erau persecutați, erau expulzați din țară în țară. Brazilieni, scuzați-mă, spaniolii și portughezii au dat o lege, un decret care îi forța pe evrei din peninsula iberică să se convertească la creștinism și dacă nu voiau să se convertească, să plece din Spania și din Portugalia. Mulți evrei au plecat de acolo în Olanda. Nici în Olanda nu au fost tratați prea bine, așa că în anul 1637 au plecat un grup destul de mare de evrei din Olanda, au plecat în America Latină, au ancorat în orașul Recife, unde au alcătuit prima comunitate ebraică din Noua Lume, din emisfera vestică. Au construit acolo o sinagogă, care încă, uimitor, la ora actuală este încă în folosință. Nu sinagoga originală, am vizitat-o și eu, ci la sinagoga originală a fost clădită o altă sinagogă, care încă este funcțională în ziua de astăzi. Spunea dânsul de asemenea că oficialitățile portugheze după vreme i-au expulzat pe evreii din Recife și evreii din Recife s-au dus, uimitor, în insula Manhattan, care a devenit New Amsterdam, o colonie la vremea aceea olandeză, iar în timp a devenit orașul New York. Interesantă această migrare a evreilor din Recife în New York în căutare de libertate religioasă. L-am rugat în final pe colegul nostru să ne spună câteva cuvinte despre provocările fundamentale cu care se confruntă creștinii din Brazilia la ora actuală și dacă a fost dânsul implicat într-un caz sau două cazuri mai interesante în tribunalele din Brazilia privind libertatea religioasă și vom încheia aici. Mr. Regina, we thank you very much for your time with us tonight. And in closing, if you can just briefly tell us about some of the challenges to the faith in Brazil and
Maybe you can tell us about one or two cases that you have where you have represented the cause of Christ in Brazilian tribunals. Well, sure. Well, I think that the main challenge we have now is in order to it's in regarding the concept of hate speech. What we have been facing, and I think this is not only in Brazil but in many other places, is that there are some progressive agendas, especially the LGBTQ agenda, that is trying to make people to comply with this ideology, and especially the religious discourse, which cannot be tolerated at all. We have to stress out that religion has its own claims on what sexuality should be exercised, and it is the union of a man and a woman in the biological dimension in order to be uniting in a covenant before God, in order to build a family, which is a potential family in order to have offspring. So this is a very important battle that we are fighting here, especially on the courts, to uphold the constitutional system that I told you, which is the best of separation church and state. But I believe that this is happening, and I can tell you that when I'm working with some cases, special cases, one, for example, dealing with a very famous Brazilian gospel singer that was during a service, and this service was broadcasted on TV. They were saying about homosexuality and as a sinful lifestyle. And then when she said that, and 4 years later, because what happened is that homophobia in Brazil, there's no law that is criminalizing homophobia. It's not a crime in the law. But the Supreme Court ruled that, awarded the decision comparing this behavior, which is of course something absolutely deniable, to diminish a person in this person's dignity because of their sexual orientation. But they would say that it's equivalent to racism to say against the sexual condition of a person. And it exempted, in this award, it was exempted the religious discourse. They say it's not hate speech when a person based on faith grounds, either a priest or a pastor or whatever, or a faithful, to stand against homosexual relationship, not the homosexual person, but the status of the relationship regarding religious arguments. And that's what that singer did. She was in a service, in a public service, and speaking out of a theological perspective that the homosexuality was against the plans of God for humanity. And she was sued for over $1 million and from an NGO for LGBTQ rights, and this is the bad part of it, and through the district attorney's office here in Brazil that is suing her. And we're fighting this. We are representing the singer and trying to make the Constitution be upheld actually, in order to see the religious freedom clause strengthened, because this is going to be a leading case. If she is condemned, she's convicted, we're going to have thousands of lawsuits throughout the country in that regard. And of course, that other situations are with abortion. There's this Supreme Court lawsuit that is trying to decriminalize abortion into the 13th week of expectancy, which we are also with the pro-life movements trying to fight back. And I see that religious freedom is much
because here, here Brazil, as I told you, is deeply religious. So whenever you have religion in a good regard, you tend to respect religious freedom. But the thing is that we cannot see secularism that is coming into schools, into educational and cultural system, trying to say that religion is not as important as it should. And this is something that we are kind of warning our religious leaders in Brazil. So you have to remember that you have a historic time for influencing people in the public square. So we have to have Christian judges, Christian politicians, Christian educators, Christian lawyers, Christian artists, in order to influence society as a whole in regarding that I believe something, so I have to live accordingly, and everybody has to respect it, because that's what builds a good society. So this is our some examples of what we are fighting and what we were dealing here, and especially with this election this year, we have Bolsonaro trying to be re-elected, which has been very strongly a very strongly supporter of religious freedom and of pro-life movements, a conservative approach, despite of everything that people has heard from him. We cannot deny that he was a person for freedom. And so he, for example, he himself refused to be vaccinated, but he was the president that after the United States, we were the second or third country to vaccinate more people in the world. So this is something that we cannot, they cannot put on him. And Lula, who is trying to come back and bring socialism back to Brazilia. So this is what we have to stand for this time here. Religious freedom is on the balance every generation. So our generation, this decade here, the key expression is what hate speech means. And so this is going to be the most important struggle we're going to have for the coming years in Brazil. Thank you, sir. Let me make a brief synopsis of what you have said, and then we'll close our conversation for today. Deci l-am întrebat pe colegul meu să-mi spună care sunt marile provocări pentru creștinii din Brazilia, în care sunt confruntați cu aceste asalturi din partea activiștilor seculariști, și dânsul spunea că obiectivul sau că pericolul numărul 1 este acest lucru care este la modă în Europa și în toată lumea, și anume provocarea sau incitarea la ură. În limba engleză se numește hate speech, adică atunci când cineva face o afirmație despre o persoană, persoana respectivă se simte ofensată și reacționează cu noțiunea că persoana care vorbește, care îi s-a adresat într-un mod în care nu-i convine, practică ceea ce se numește incitare la ură. Natural, doctrina aceasta este promovată în primul rând de minoritățile sexuale. În Brazilia, creștinii nu sunt imuni la aceste atacuri din partea grupurilor minorităților sexuale, mai ales că în Brazilia creștinii sunt foarte vociferi când este vorba de sexualitate, când este vorba de căsătorie, sanctitatea căsătoriei și așa mai departe. Dânsul ne-a dat un exemplu sau un caz la care mi se pare și dânsul a lucrat, un caz celebru care implica o cântăreață creștină care a afirmat într-un show la televiziune și după aceea la un festival, la un show pe care l-a dat în spațiu public, a numit sodomia păcat, a condamnat homosexuale, stilul de viață homosexual, și a fost dat în judecată de către comunitatea homosexuală din Brazilia. După aproximativ 4 ani de litigi în tribunale, cazul acesta a ajuns în Curtea Constituțională, Curtea Supremă a Braziliei, când Tribunalul Suprem din Brazilia a spus că, într-adevăr, incitarea la ură este ceva care societatea nu trebuie să tolereze, însă când este vorba de persoane religioase, fie că este vorba de preoți, fie că este vorba de pastori sau alți lideri sau cântăreți creștini, ei au dreptul, datorită libertății religioase, să își exprime punctul de vedere în public sau în biserici, privind fiecare aspect al existenței sociale, inclusiv
viața intimă a persoanelor, iar dacă Biblia numește sodomia păcat, au și ei dreptul să numească sodomia păcat în spațiul public. După aceea, i s-a intentat acestei doamne un proces de 8 milioane de dolari și de asemenea, din câte înțeleg eu, la ora actuală, un procuror din Brazilia a intentat o acțiune penală împotriva acestei doamne pentru incitare la ură. Cazul acesta este încă pe rol. După cum vă puteți da seama, cazul acesta din Brazilia ne amintește foarte mult de cazul politicianului din Finlanda, o doamnă care a fost dată în instanță pentru că și ea a postat pe pagina ei de Facebook versete din Biblie care condamnau sodomia. O mică paranteză, după cum știți, în România a fost adoptată mai devreme în an o revizuire la articolul 369 care ne pune în pericol libertatea, în sensul că dacă facem afirmații ofensatoare la adresa anumitor persoane, inclusiv minoritățile sexuale, suntem pasibili de a fi puși în închisoare până la 3 ani. Cu toate acestea, spunea colegul meu din seara aceasta, trebuie să continuăm să luptăm pentru credință. Chemarea noastră este să fim influenți în spațiul public și să folosim toate pârghiile legale și constituționale pentru a ne apăra drepturile în spațiul public. Dânsul de asemenea menționa că este important pentru fiecare generație de creștini să continue lupta pentru libertatea religioasă, pentru că ea este fragilă și o putem pierde dacă nu suntem cu băgare de seamă oricând. În final, dânsul menționa că anul acesta este un an important pentru creștini în Brazilia, deoarece vor avea loc alegeri prezidențiale. La ora actuală sunt 2 candidați la președinția Braziliei. Unul este președintele actual, Bolsonaro, care este un creștin practicant, care promovează valorile creștine, iar de partea cealaltă este domnul Lula, care reprezintă mișcarea progresistă, neomarxistă, seculară, socialistă din Brazilia. Dânsii sunt puțin îngrijorați, ar putea ca domnul Bolsonaro să piardă alegerile, dar din nou ne punem încrederea în Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc, dragi colegi, în limba română, pentru că ați fost cu noi în seara aceasta. Am avut o discuție extraordinară cu colegul meu și vreau să-i mulțumesc și lui în limba engleză și după aceea ne vom spune la revedere. Mr. Regina, I just finished communicating in Romanian the last details that you have given us. We pray for you, we pray for Brazil. We do believe in Christian solidarity all over the world. Brazil's Christians' problems and challenges are our challenges in Romania, in the United States, all over the world. We pray for you, and actually we do invite you to come to Romania. I know that Luciano is going to come to Romania from Parlamentul IFE, Bongara, in October, and I will not be there, but hopefully next year we can have a special conference in Romania organized through Parlamentul IFE, including religious freedom. And my friend, I'm already putting you on the list to invite you and other wonderful attorneys and men and women of Christ, of God from all over the world. That's about all, my friend. I know that you have been patient with us. We've been together for about 2 hours. We wish you a wonderful afternoon with the family, and let's keep in touch. Perfect. Thank you once again for having me, Peter. It was an honor to be talking to you and your audience about such important subjects that, of course, that gathers us all as Christians. We know we are citizens for both the city of God and the city of man here, and so as citizens of those both cities, we want the best of it for us, for our families, and we know that through a spiritual way we can transcend the problems that we are always seeing in the polis, right? In the problems here. And religious freedom is a very exciting subject, because of course that from this freedom you have all other freedoms coming: freedom of expression, freedom of reunion, freedom of economy, and then that's what it takes in order to see some kind of development in this fallen world, right? So for me, it was a pleasure, and I will
remind you of this promise you're making to take me to Romania next year. It's going to be wonderful. In May, we're probably going to be together in Geneva for a global conference, and I hope that we can be together in order to bring some other perspectives and start this interchange of Romania, Brazil. I think that we share many values under the Christian values that can be profitable for both of us, for both of our nations. So wonderful to talk, and so whenever you want, it's going to be my pleasure to come back. Thank you. All right, let me briefly tell them in Romanian what you just said, because it's very important and really touched my heart and mind. And I want to close on in Romanian. Dânsul ne mulțumește că l-am avut ca oaspete pe pagina mea de Facebook. S-a bucurat să comenteze, să ne facă o descriere succintă privind situația creștinismului în Brazilia, influența creștinismului. Dânsul ne asigură de solidaritate și respectul dânsului și a creștinilor din Brazilia. Spunea și el, cum spuneam și eu, bătălia pentru libertate religioasă este o bătălie globală. În Brazilia și în România, abia așteaptă să vină în România. Spuneam în limba engleză dânsului, intenționăm să organizăm o conferință privind libertatea religioasă în Timișoara, nu anul acesta, ci anul viitor. I-am promis colegului meu de acum seara că o să-l invit să vină la acea conferință. O să vă spunem din timp când o vom organiza. În luna mai suntem programați să participăm împreună la o conferință globală privind libertatea religioasă în Geneva. O să vă țin la curent privind locul conferinței, iar cei care doriți să veniți în Geneva pentru conferința respectivă veți putea veni, vă vom invita. Vă spunem din nou noapte bună și fie ca cel atotputernic să vă binecuvinteze pe voi, familiile voastre. Noapte bună, la revedere. Mr. Regina, goodbye to you as well. All right, goodbye everyone.